ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತಪುರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಬಂದು 8:35 ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 500 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಂಧ್ರದಿಂದ తెలంగాణకు ಬಂದರು, తెలంగాణದಿಂದ ఆంధ్రాకి ಹೋದರು. ಒಂದೇ భాష తెలుగు. మేము ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్నాం. సో ఇక్కడి నుంచి ఒక 188 కిలోమీటర్స్ ఉంది హైదరాబాద్. ಸೊ చూద్దాం, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಅಂತ. Hyderabad is just 92 kilometers from here. We've been pushing hard. The sun is too hot. As the sun rises, the heat is more and more. ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೀದಾ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಾವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೈವೇ ಬೇರೆ. ಸ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಮಳೆ ಸಿಗಾಕೊಂತೀವೋ ಪಾರ್ ಆಗ್ತೀವೋ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.